Привет! Hello everyone and welcome back to my channel in Russian from afar. My name is Sergey, and in this series of videos we are talking about life of Italian woman or girl named Rosa, and we've seen her life from perspective of Russian language. We're talking about basic things. It's a course for complete beginners. That's why I speak a lot of English here, not because I want to steal your Russian opportunity, but because I think that it will be good for you to feel comfortable. If you don't speak English, I apologize. Unfortunately, most of my viewers do speak English. But I will, of course, speak Russian as well when I do teaching. And as always, I always ask for subscribing to this channel and giving a like if you enjoy it. Yes, and before we start, I always want to remind you guys that we are starting soon a group class. I had 2 group classes. Let me quickly show you this. Yeah. One group class on Sunday actually is already full. Yeah, it's already gone. So Sunday, we actually today started. Today was the first class. But Saturday still has, I think, 2 places, 2 seats. If you really want to study this way, like we do here through story, and you do it in a group format, you can do it, and you can get 10% off if you use secret word Rosa Live. Yes, it's only for you guys who watch my stream, so I really appreciate your support. So that's why I give you this word. And people were asking me, were they asking me, or I just want to say, who is this beautiful buddy? This is my dog named Finn. Это Finn. Это моя собака. Его зовут Finn. And I just love this picture because he looks so cool. Yeah, and I call him my little goblin because his teeth look like a orc or goblin style. So, and because he's running, he's a little bit has twisted legs. So definitely my goblin. Yeah, so send me email on inrussianfromafar@gmail.com if you're interested in this group class, and I will give you more details on everything. All right, now let's go back to studying Russian. So, в прошлый раз, last time, we were talking about hobbies of grandma, about what she used to do, right? And let's remember, how do we say in Russian, like when you used to do something, but now you don't do it anymore, or you didn't do something in the past, but now you do it. Да? So let's remember. So the question is, что раньше делала бабушка? Да? Что раньше делала бабушка, но теперь она не делает? So please answer to me in the comments, because I want to know what do you remember. Yes? So, yeah, I'm waiting for your comments. So, что раньше делала бабушка, но теперь она не делает? What did grandma used to do in the past, but she doesn't do it anymore? So, tell me. Правильно, Кристина. Раньше она занималась танцами, а теперь у нее болят колени. Правда. То есть раньше, it always means that we used to do something, да, in the past. We do it continuously. So, например, раньше я жил в Хой-Ане, а теперь я живу в Далате. I used to live in Hoi An, now I live in Dalat. Still Vietnam, but different cities. Вот. А что еще раньше делала бабушка? What else did grandma used to do? Вот. What else do you remember? What is this? Бабушка раньше... Что она делала? Оп. Секундочку.
Okay, I just need to put this one pop-up chat. All right. Раньше бабушка писала, да? Раньше бабушка писала истории, но теперь она не пишет. Да? Почему? Почему бабушка теперь не пишет истории? Do you remember? Why she doesn't write stories anymore? Что изменилось? Что случилось? Почему бабушка теперь ничего не пишет? Да, Альфонс, она писала. Она писала истории. Но теперь она не пишет, потому что плохое зрение. Правильно, Кристина. Она плохо видит. Да, теперь бабушка плохо видит, но бабушка не любит очки. She doesn't like glasses. So she doesn't want to use them. Вот, поэтому она плохо видит. Но сейчас бабушка любит смотреть телевизор, и бабушка любит готовить. Да? She likes to cook and likes to watch TV. All right, so today we are going to talk about typical Rosa's morning. And let's start from here. Вот. As you can see here, Rosa, yeah, it's not visible full. Maybe I should do like this. One second, let me just a little bit move my video here. Okay, yeah, it will not be able to do that. All right, no worries. It doesn't really matter. So, раньше, да? Let's write here. Not раньше. No, what am I talking about? So first, we're going to talk about typical daily things. So we are talking about what does Rosa usually do every day. And first we talk about her mornings. So, Rosa, what's wrong? Okay. Rosa обычно, да, обычно means usually, обычно встает в 6 часов утра. Да? 6 часов утра means 6 a.m., right? Роза обычно встает в 6 часов утра. Вот. Роза обычно встает в 10 часов утра. Нет, Роза не встает в 10 часов утра. Роза встает в 6 часов утра, да? Роза встает рано или поздно? Роза встает рано или поздно? So, рано means early, да? And поздно means late. Here we go. Wow, yeah, we can just easily put it here. So, она встает рано, поздно? What do you think? Рано. Конечно, Кристина. Роза встает рано. Встает рано. Now, how would we ask what time does she wake up, right? We would say во сколько встает Роза, да? So, in Russian we can say сколько, that means how many or how much, but if we put во сколько, that means what time or at
what time does something happens. So, во сколько встает Роза? What time does she wake up? Да? Important to notice that встает actually doesn't mean wake up. It means more like get up. Because like to wake up is when you open your eyes. It's another verb, but for now let's just use get up. Да? So, во сколько встает Роза? Она встает... Альфонс говорит, поздно. Роза встает в 6 часов, это поздно, потому что Альфонс встает в 4 часа утра. Да? So, он встает в 4 часа утра. Вау. Это супер рано. 6 часов утра это рано, но 4 часа это супер рано. Вот. Я обычно встаю в 5 часов утра. Да? Notice we change часов and часа, да? Because in Russian, remember, we have one is 1 час, then 2 часа, 3 часа, 4 часа, but then 5 часов. So, я обычно встаю в 5 часов утра или 6 часов утра. So, I usually wake up at 5 or 6, and I think it's early. Но 4 часа это очень рано. Да. Конечно, теперь у меня вопрос. I have a question. Вопрос. Во сколько вы встаете? What time do you wake up, guys? Please tell me. Во сколько вы встаете? Right? So you can use the structure. Я обычно встаю в... And then you can say the time. Вот. Во сколько вы обычно встаете? Let's go back to the chatting mode. Так, Питер говорит, что он обычно встает в 8 часов. В часов 8. Да, можно сказать, я встаю часов... Но мы говорим, я встаю часов в 8. Не в часов 8, но я встаю часов в 8. Или я встаю в 8 часов. It's more traditional. Вот. Обычно я встаю в 7 утра. Да, в 7 утра. Это хорошо. Не рано, не поздно. Да, в 8. Я думаю, Анжелика встает в 7 часов утра. Okay. Я думаю, что в странах, где жарко, да, in the countries where it's hot, как Вьетнам, здесь жарко, люди обычно встают рано. People usually wake up early. Потому что, like, if you wake up late, если ты встаешь поздно, then you can't do anything, it's too hot. Вот, поэтому люди обычно встают в 4 часа, в 5 часов. Да, it's very normal in Vietnam for people to wake up at 4 or 5, I would say. Yeah, like 6 probably would be the latest. Like, if you wake up at 7, it's considered to be late. Да. Вот, то есть во Вьетнаме в 7 часов это поздно. Вот. В России обычно люди встают, да, я думаю, тоже в 7 часов, в 6 часов, в 7 часов утра. Да, like if it's a working day, да, 6-7. If it's a выходные, then 8 часов, да. Но, вау, окей, значит, Грамматиус говорит 8 или 9, но выходные в 10-11. Вау, это очень поздно. Да, в 10-11 я уже... во Вьетнаме люди обедают. People eat lunch in 10 or 11 o'clock already. In 11, yeah. Вот. Да, солнце. Окей, хорошо. That's what talking about вставать.
Now let's continue. Let's see here. Yeah, that's the first thing. So Роза встает в 6 часов утра, и потом, да, потом, let me just copy this one. Роза гуляет, да? Роза обычно гуляет с собакой. С собакой в 6:30. Да? В 6:30. Вот. Or we can say Роза идет гулять с собакой. Роза идет гулять. Гулять с собакой. Да. Come on. So because here there is some kind of ambiguity happens. That means that something is hard to understand. So if we say Роза гуляет в 6:30, does it mean she's already walking at this time or she starts working? And if you don't want to get this misunderstanding, you would say Роза идет гулять с собакой в 6:30, and that means she goes to walk her dog at 6:30. So she leaves her home. Вот. Да. Я тоже обычно гуляю с собакой, да, я гуляю с собаками. I have 2 dogs. С собаками в 6 часов утра. Да, 6 или 6:30. Да, 6:30 утра. Вот. У вас есть собаки? Do you have a dog? У вас есть собаки? И во сколько вы гуляете с собакой? At what time do you walk your dog, if you have one? Вот. Or maybe if you don't have dog, maybe you have children and you walk your children in the morning. I don't know, on the leash. The children nowadays very naughty, so... Вот. Да. Ага. So, мы спим с 2 до... let's see what you guys say, so everybody can see. Yeah, here. So, Василийский saying that мы спим с 2 до 4, это siesta. Да, по-русски нет слова siesta. We don't have a siesta. But we use the word siesta. Да, мы говорим siesta. У нас siesta. Во Вьетнаме люди тоже есть siesta. В России нет siesты. Да. Гулять или ходить. Да, значит, гулять. So usually the verb гулять we use specifically for something you do for fun or for leisure. If you're talking about ходить, that means like literally you go from place A to place B. So in this case, because she's enjoying her trip and the dog is having fun, so that's where we say гулять. Кристина, у Кристины нет домашних животных. Привет, Ахмед, мераба, насылсын. Вот. Анжелика нет собаки, у Анжелики есть кот. Окей. Кот, отлично. Это хорошо. It's good to have a cat, because you don't need to walk them. You can just sleep on a rainy day. You can just chill with your cats, but you have to walk your dogs. Да, в 7 часов гулял с собакой. Окей, хорошо. Спасибо. Так, окей. Ну, хорошо. Давайте смотреть дальше. Так, let's continue. Okay, here we go. So we still have quite a few things to cover for her morning. Okay, then what happens next? Of course, after that, Rosa завтракает. Да? Rosa завтракает. So in Russian, we don't say to eat breakfast or to have breakfast. We just have one verb, to breakfast. Да? So Rosa завтракает в 7 часов утра. Да? She usually eat breakfast at 7 a.m. Да? Роза завтракает в 7 утра. Роза завтракает в 5 утра? Нет, она завтракает в
В 7 утра. Вот. И let's see, what does she eat for breakfast? Да? Что Роза ест на завтрак? На завтрак, да, so we can say like this. Что Роза ест на завтрак? Завтрак. So, Роза ест круассан с джемом. Да, it's not Russian words. But, or we can say круассан с вареньем. С вареньем. So варенье, it's kind of like jam, but I would say it's a little bit more liquid, and jam is a bit more thick. It's more like stronger, firmer texture, and варенье is more like has full berries, not so fine. Yeah. So да, круассан с вареньем. Хороший завтрак. So my question to you guys. Oh, and also what she drinks, да? Что Роза пьет? Что она пьет? Пьет на завтрак. Вот. На завтрак. Let's copy this one. Hey, here we go. На завтрак. Завтрак. Роза пьет кофе. Пьет кофе с молоком. Молоком. Она пьет кофе с молоком. Окей. Что я ем на завтрак? Да? So in Russian we say я ем. So let's put this one. Oh, okay. I can say like this. Я ем на завтрак. Завтрак кашу. Да? Каша, it's a porridge. Я ем на завтрак кашу с бананом. With banana. Да? So notice, с джемом, с бананом. That's how we create instrumental case when you want to say with something. И я пью чай с лимоном. I drink tea with lemon. Well, actually, it's not true. I usually drink coffee, but before breakfast. Okay, let's say like this. Я пью кофе без молока. So, без молока, without milk, right? So notice that с молоком, right? We have this here, с джемом, с молоком, с бананом, с лимоном, but без молока. Because без already takes genitive case, and that's where we say без молока. Вот. And of course, right now is my question to you, my friends. What do you eat for breakfast? And what time do you eat breakfast? Во сколько вы едите завтрак? И что вы едите на завтрак? Or we can say, во сколько вы завтракаете? What time do you have breakfast? So I'm waiting for your comments. Let's go and see what you say in there. Okay. Я не завтракаю. Я не собака. I guess I don't have a dog. Но моя жена гуляет. Окей. Я не собака, говорит Мангеш. Но моя жена гуляет со мной в 7 часов. Молодец. И без сахара, да, без молока, да, я пью кофе без молока и без сахара. No sugar, no milk, just coffee. Анжелика, она завтракает в 8, и на завтрак она ест фрукты и пьет чай. Хорошо. Я ем на завтрак собаку с молоком. Окей. Yes. What? Что еще? What else, guys, do you have? Я пью кофе с соевым молоком. I don't like soy milk in coffee. I don't like the taste of soy milk. I know vegan don't like taste of soy milk.
Да, но I put soy milk in my porridge and in my smoothie because it's very nutritious. It's a lot of vitamins and everything, but I just don't like the taste. I usually put oat milk, овсяное молоко, in my coffee. Sometimes, but usually no milk. Okay. Энергия напиток. Ooh. Like энергия напиток, you mean like Red Bull? Энергетический напиток? Нехороший завтрак. Окей, Василики. Окей. Я завтракаю в 8:15. Я съедаю круассан и фрукт. Я пью кофе, и я обожаю кофе. Молодец. Окей, кофе, хорошо. Рисовое молоко. Рисовое молоко неплохо. Но я не знаю. Like, I tried coffee with different milks, and I think oat milk is the best for coffee. Так, да, завтрак. Уф. Хорошо. Okay. Last but not least, let's talk about... салат и яйца. Окей, да, хороший завтрак, я думаю. Без... нет, как сказать, no carbs, only protein and veggies. Чай с Час с инджебели бардаком. Я не знаю, что значит инджебели, но бардак, я знаю, это... По-русски бардак, это значит like a mess. You know, you have like a mess in your room. It's like бардак. But in Turkish, bardak, it means cup. Like a chai bardak, это значит a cup of tea. So it's funny. Молоко и кофе вкусный. Okay. How to write oat milk. Very good question. How to write oat milk. Let me see. I'll write here in the chat. We would say овсяное молоко. Овсяное молоко. Yes, that's how you write oat milk. Вот. Yeah, and the last thing about Rosa's typical morning, of course, she's not just hanging out and eating food. She also need to work. So, в 8 часов Роза начинает работать. Да? That's right here. We don't need that. Вот. Роза начинает работать в 8 часов утра. Да? Помним, Роза программист. Да? Она начинает работать в 8 часов утра. Я обычно начинаю, да, so начинать means to start, да? So я начинаю работать в 9 часов утра. 9 часов, да, утра. So even though I wake up at 5, but I start working at 9, like what do you do these 4 hours, right? Why don't you sleep? No, я тоже гуляю с собаками. Я хожу в спортзал. Или я хожу на гору. I go up the mountain. Я принимаю душ. Taking shower. И я... что я делаю? Да, я пью кофе. Я пишу мой дневник. I write my diary. Keep my diary. Что я делаю? Я изучаю вьетнамский. I study Vietnamese. It's a good time, you know, in the morning before you do everything. If you can wake up early, you drink your coffee, you study your language. It's very nice. Вот. And then я готовлю завтрак. I cook breakfast. I eat breakfast. So yeah, that's why at 9 it's like usually it would be the best to start. Yeah. So my question to you, last question before I let you go. Во сколько вы начинаете работать? What time do you start working? Or maybe you go to school. Во сколько вы идете в школу? Or maybe you retired and you just enjoy your morning. Lucky you. Вот. Let's see what you have. Okay.
What's the other verb for waking up? Not the actual standing, but being awake. That one we say просыпаться. Да? So you can say я просыпаюсь means I wake up, like I open my eyes. So a lot of people can say я просыпаюсь в 6 часов, но я встаю в 7 часов. Like I wake up at 6, but I get up at 7. Sometimes it can be the opposite. Like я встаю в 5 часов, но я просыпаюсь в 5:30. Like I get up at 5, but first 30 minutes I'm just a zombie. I'm not awake. Just my legs are moving. Вот. Okay. So, Амина, нет работы. Okay. I hope it's good for you. I hope you want to not to have a work. Maybe it's something you choose. I don't know. Я обычно начинаю работать в 9 часов утра, окей. Я начинаю работать в 5 часов на почте. Вау, Альфонс, 5 часов. That's extreme. В 5 часов, вау. Ого. Утром часов 8, работать в 9. Начинаю в школу ходить в 7 часов, окей. Понятно. How do you write that verb? Okay. How do you write? Okay, let me write the verb again. Я начинаю петь в 9:30 утра. Да, Кристина, это круто. I mean, it sounds like a dream job, you know, like you just singing. But it's, of course, I know, Christina, it's not so easy, but it's just for people who doesn't know, you think like, wow, she's just singing. Like, I want to go to karaoke every day too. You know? So we say просыпаться. Просыпаться. That means to wake up. Просыпаться. Я просыпаюсь. Просыпаюсь. Окей, это все на сегодня. Do you have any more question, guys, before we finish? I don't know if I think we all. So next time we're gonna talk about Christian's morning, and maybe then we have even time to do about what does she do in the afternoon and in the evening. But it's a long, it's many things going on there. So that's why I take it easy. Anyway, спасибо, друзья, за то, что смотрели. Thanks for watching. If you're watching it live, again, I very appreciate you being here. I don't just talk to myself. And if you're watching it on the repeat, you can come next time. I do it almost every week on Sunday, 9 p.m. Vietnam time. So if you live in US, it should be your morning. If you live in Europe, it should be your afternoon. If you live in Australia, you should be a night owl to attend it or somewhere else. But anyway, enjoy your time, guys. Hope you enjoyed my lesson, and see you later. Пока-пока.